Ni ithatũ mweri-inĩ wa Gatumu tugakihoka ni warahukire wega na hwainĩ waku ni muhoreru. Reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-inĩ maitũ hwainĩ ũyũ. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kuha Edwin Sifuna na Babu Owino akiuga kiama giake ni kihariirie kurutithania wira na atongoria aria mari na cioneki iratwarana. Ikundi cia kunyabara ithurano guku bururi-ini cia ILOG na Vocal Africa guteta kumana na wagarari wa mawatho ma ithurano hindi ithurano nini iria iratabanirio kiumia kihituku. Na Kenya kunyitanira na thĩ yothe gũkũngũĩra mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mawathe gũkũ ciana iria irĩ na mawathe kuma thukuru-inĩ cia mũthingi cia Gatundu North na Ngong'u igĩcerio rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Masai Mara. Ni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũrateithania na wagaki wa Muthoni mutwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩrie mohoro maitũ. Kamĩtĩ ĩrĩa yamũrirwo gũkinyanĩria maũndũ 10 thĩinĩ wa riboti ya NADCO yugĩte ni mararutithania wĩra na anyiti itemi honge-inĩ itiganĩte gũtigĩrĩra maũndũ maya nĩ makinyanĩra. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Agnes Zani augĩte kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ iria kamĩtĩ ĩno ĩkoretwo ĩgĩcemania nĩ mahotete gũthuthuria maũndũ maya mothe na urikeru niguo kumenya kana mitaratara iria igathikitwo ni thirikari ni iganite gukinyaniria maundu maya. Mobi wa Chege na riboti ino. Ndumiriri-ini yake muthenya wa ira akinyita ũgeni ambunge erũ aria maracagũrirwo na kiama kia ODM ithurano-inĩ nini iria ciriga gũtabanio kiumia kihituku. Mũtongoria wa kiama kia ODM Oburu Ginga nĩ arakinyĩrĩirie no nginya thirikari ya Kenya Kwanza ĩtigĩrĩre maũndũ 10 thĩinĩ wa riboti ya NADCO nĩ makinyanirio. Ũmũthĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo ũkinyanĩria-inĩ wa maũndũ maya ĩgĩtambũrũkia harĩa mũtaratara ũyũ ũkinyĩte. During the last 3 days retreat, the committee took time to go through the 10-point agenda in its entirety, in details, breaking down each of those 10 points in terms of understanding them, looking for indicators, looking for KPIs, key performance indicators, even for the measurement, which is where we are going to in the work. In other words, preparing already for our methodology. Kiaria thutha wa kamĩtĩ ĩno gũkorwo na gĩikaro mwena wa Machakos, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Agnes Zani nĩatarĩirie nĩ marĩkĩtie kũhĩtũkĩra maũndũ maya na njĩra ndikĩru nĩguo gũthondeka mũbango mwagĩrĩru wa ũkinyanĩria wamo. We are also looking at issues of debt, issues of corruption, issues of inclusivity, issues of wastage, issues of sovereignty of the people, issues of the compensation for protesters. All these issues moving into detail to see whether the infrastructure that has been put into place has actually been able to implement, and we are coming to oversee where that process is. Zani no ugite ni maranyitanira na anyiti itemi honge-inĩ itiganĩte nĩguo kwamũkĩra mawoni megiĩ marĩa mabatie gwĩkĩrĩrwo na ho kũgereka kabirũ wagĩrĩru wa mĩtaratara ĩrĩa ĩho harĩ ũkinyanĩria wa maũndũ maya. We want to partner with as many stakeholders as is possible. We welcome these stakeholders to partner with us as this committee extensively engages with those stakeholders and members of the public in public participation and the 10-point agenda related consultation. Mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ nĩrĩo President William Ruto na ũrĩa warĩ mũtongoria wa kiama kia ODM mũtigaire Raila Odinga mekiranĩire ngirimiti ya ũkinyanĩria wa agenda ici, mamwe ma maũndũ maya makĩhutia ũng'ethanĩri wa ngarama ya mũtũrĩre, mwathanĩre mũru, waragania ithurano-inĩ gatagatĩ ka mangĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mobi wa Chege. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nĩ anyũrũrĩtie ang'ethanĩri ake arĩa makoretwo makiuga atĩ kiama gĩake nĩ gĩa gĩcigo kĩmwe tu. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa gũkũngũĩra ahotani atatũ ithurano nini, Rigathi augĩte atĩ ũhotani ũcio rĩu nĩweheretie nganja atĩ kiama gĩkĩ kĩrĩ na ũrũmĩrĩri bũrũri-inĩ wothe. Hamwe na ũguo, Rigathi nĩ ateteire mĩario yake ĩgiĩ ũteti ũrĩa ũgathakwo nĩ mũng'ethanĩro gwetha iturwa itiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi
akiregana na riboti cia ati ni augire ati ruriri rumwe ni ruo rubatie gutongoria kaunti ya Nairobi. Kameme Ngojiri na riboti ino. We listen to the people. We have information that this regime would want to play the Bere North, Malava, Narok, Magarini and Banisa script in 2027. I'm sorry, Mr. William Ruto. The route to ICC is beckoning. You remember what you did to our women and children in Kiaba Church is what you repeated in Kariobangi North, attacking children in church. Mr. William Ruto, what beef do you have with the Kenyan children? Why do you butcher children using police? What you did in Kiamba in 2007 is what you have repeated in Kariobangi. The world is watching. ICC is beckoning. Na wale watu walifanya hiyo wanajulikana na walikuwa wanasaidiwa na polisi. So pia tunataka tuambie William Ruto kwamba hauwezi tuua ndio ukae kwa uongozi. The will of the people will prevail. IEBC, sheria mnaijua ya uchaguzi. This violence that was unleashed to DCP, it was excessive and you know it. This goonism, watu wa Malava, goons zile zilienda huko, they were imported from Nairobi and we know that. Kuna CS alituma goons and you remember me posting it ya kwamba kuna watu wamefurujwa, lakini na nyinyi mlideal na hao. Kuna huyu niliona akona tumbo mbili. Gikundi gia kuhuranira ihoto cia umundo kia Vocal Africa ni kirutete mukana wa guthi gotini guthitanga kamiti ya IEBC na iria kuhurana na ngukumio ya EACC ni undu wa kwaga gutashukiria makinya marumu ma kiwatho andu aria maragararire mawatho ma ithurano hindi ya ithurano nini cia kiumia kihituku. Maya mokete riri nakio gikundi gia kunyabara ithurano kia ILOG kiugete ithurano icio itiari na uma na waragania na makiria ni ciagumirwo ni ciiko cia uheani wa mahaki gututhuka kwa ngui undu mwe na maabitha nene ya thirikari gwikuruhania na kampeini icio undu uria ni mugaru na watho. Thikũ nini thutha wa kũrĩkĩrĩra kwa ũtabania wa ithurano nini icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri, ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ na iria ciathukĩirwo wĩra wa kũrora ũtabania wa ithurano icio nĩ irekereirie riboti ĩgiĩ ũrĩa ciatabanirio. Ciothe igĩkinyanĩria atĩ ithurano icio itiarĩ cia ũma na waragania kumana na mĩhĩnga mĩingĩ ĩrĩa yaigũmĩire. IEBC ilikuwa ina weakness kubwa sana, imezembea, haitilii mkazo zile sheria ambazo zinafaa kufuatwa katika upigaji kura. Kũringana na gĩkundi kĩa Vocal Africa, icigo nyingĩ iria ciatabanagĩrio ithurano ici nĩ ciagomeirwo nĩ ciĩko cia ũheani wa mahaki kũrĩ aikia a kura, gũtuthũka kwa ngũĩ ithurano-inĩ icio ũndũ ũmwe na maabitha nene a thirikari gwĩkuruhania na kampeini ici mothe marĩa nĩ mũgarũ na mawatho ma ithurano. Public officers campaigning must be investigated, prosecuted and declared unfit to hold office. Number 4, state officers must step aside. Any cabinet secretary, principal secretary, speaker, or administrator engaging in politics must resign immediately. Zile sheria za uchaguzi zilikuwa zinakiukwa peupe na wanasiasa na wengineo ambao walikuwa wanajihusisha katika masala kama haya. Nĩ kumana na maũndũ maya Vocal Africa ĩhĩtĩte gũthiĩ igoti-inĩ gũthingata kamĩtĩ ya ithurano IEBC ũndũ ũmwe na ya kũhũrana na ngukumio EACC. Kumana nacio kwaga gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho andũ arĩa othe mekuruhanirie na ciĩko ici cia ũhotomia wa ũtabania wa ithurano cia ũma na waragania. Tutachukua sisi hatua ya kuweza kufika mahakamani, na baadhi ya wale ambao tutawafikisha mahakamani ni hizi tume ambazo zinazembea katika utendakazi wake, kwa sababu haiingia akilini kwamba kuna returning officer katika kituo, ili hali wanasiasa wanakuja hadi kwenye kituo, wanafanya campaign ndani ya kituo cha uchaguzi, na tuko na maafisa wa IEBC. IEBC's weakness was failure to disqualify violators or enforce basic rules, emboldened offenders.
Ethics and Anti-Corruption Commission ineffectiveness. We had zero visible action against public officers engaged in political campaigning. Hatuwezi kukaa tungoje mpaka 2027 tuone maovu yakifanyika. Lazima tuchukue hatua sasa ili tuzuie hali kuwa mbaya zaidi mwaka wa 2027. Murugamo uyu ni uyukitio ni gikundi gia kunyabara ithurano kia IROG gikiuga mihango-ini yao ya kurora ithurano icio matunganire na kihiri gia ciiko ici cia wagarari wa watho ta uguoyohia wa nginya arori a ithurano uheani wa mahaki undu umwe na gututhuka kwa ngui mothe maria maugite mathatire igiria ria gutabania ithurano cia uma na waragania. Not free, not fair, not credible. Iguru ria maya ikundi ici thingatite thirikari gwetha njira ya naihenya ya kung'ethanira na ngui ici ciatuthukire hindi ya ithurano ici niguo kuithaitira gukeyumiria ringi hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Hivyo tunataka kuambia IBC wajue kwamba Wakenya wako nyuma yao, waendelee kutekeleza na kuhakikisha sheria zinafuatwa, kwa sababu tusipofanya hivyo tukifika mwaka wa 2027 tunahofia kwamba ghasia zitazidi. Ngirivotera Kameme TV jitago Mwaura Wagunya. Not fair, not credible. Riboti iyo ya Mwaura Wagunya ni otogo ikiria nayo ndugathie kuraihu ni tugucokereria thutha wa ihinda ritari kuraihu. Maya ni mohoro ma Kameme TV. StarTimes is taking your entertainment to the next level. This holiday, recharge, upgrade, and celebrate the festive season. Renew your subscription on your current bouquet for 1 month and get upgraded to the next high bouquet for 1 month to enjoy more entertainment and more festive joy. Unlock more channels. Wow, that's amazing! More cartoons. Like I think he said the magic word. More sports, more movies, more drama, and more reality. Recharge, upgrade, and celebrate with your loved ones. On the go, enjoy all your best shows anytime on the StarTimes On app. Absolutely amazing! StarTimes. Enjoy digital life. My name is Ari. I made kachumbari. My name is Cliff and I made beef. I'm Auntie Faith. I brought chapatis. My name is Uncle Vinny. I made the best chicken. Mimi ndiye mama yao na nimewapikia Jamii Pishori Live. You people don't see my chicken here. Your chicken was best before Mom made Jamii Pishori rice. Jamii Pishori rice, where quality begins. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro ringi thiini wa mohoro-ini maitu ngakunyita ugeni tuthina mbere kamiti ya kwandika wira arutani TSC ni iritheirie arutani guothe bururi-ini ati ni mekwamukira motungata ma urigitani rungu rwa mubango wa SHA hatari muthutukanio. Akiaria thutha wa guthurima motungata ma SHA thibitari-ini munene wa Naikuru, muikariri giti wa kamiti no Jamlek Muturi augite rungu rwa mubango wa SHA arutani hamwe na family ciao magukorwo makigunika na motungata ma gikiro kia iguru gukiringithanio na mutaratara uria marahuthagira hau kabere wa urigitani toria wa Njeri wa Kariuki aratutariria. Thiko nini tu thutha wa thama ya arutani kuma kambuni-ini ya Minet nginyagia mubango-ini wa urigitani wa SHA, riu kamiti ya kwandika arutani TSC ni yambiriirie guthurima uria mathibitari ma thirikari marakinyaniria motungata maya kuri arutani. Muikariri giti wa kamiti ya kwandika arutani TSC Jamlek Muturi agitinda thibitari-ini munene wa Nakuru PGH kunyabara uria motungata ma urigitani maratwarithio na mbere rungu rwa mubango wa SHA kuria erire arutani motungata ma gikiro kia iguru. Registration time is 0 time because you just key in the ID number
and your data pops up. And that's a transition, the smooth transition. We ensure that has to be there so that our teachers do not have a problem. Muturi augite mutaratara uyu wa SHA ni uhete murutani mweke wa kurugamirirwo motungata-ini ma ugima wa mwiri ari hamwe na amemba angi atano aria mari rungu rwake. In this cover now, it is taking care of 5 dependents. And therefore it means that the teacher, who is the principal person, and 5 more dependents under him or her. Mwandiki mukaru wa kiama kia NADCO ruhonge-ini rwa Naikuru niwe Anthony Gioshe augite ona gutuika mathibitari makiria ma 9,000 ni meyandikithitie hari mutaratara uyu wa SHA hari bata mathibitari mangi na makiria maria mari rungu rwa makanitha kwiyandikithia na mutaratara uyu niguo gukinyaniria arutani aingi. You call upon maybe the commission chair and your team, the CLI across the country, maybe of other facilities which we are going to share with you after this, whereby maybe you have not entered in the agreement, signing of the agreement and so on, like the faith-based facilities, like we understand Kijabi Hospital, Mission Hospital, and others, so that at least we can come on board. If there are some hospitals that are not yet empaneled, we are going to liaise with the SHA to ensure that all the hospitals are empaneled and our teachers receive the services that they require. Murugamiriri munene wa thibitari wa Nakuru level 5 niwe Dagitari James Waweru akiuga nimekuongerera maabitha angi a utungata wa SHA thibitari-ini uyu oro hamwe na aruti a wira angi niguo guteithia hari kuhe arimu motungata mega. The good thing is that we have currently we have modern equipment. We have a new CT scan, a new lab. So we are expecting the teachers, and we are promising the teachers the best care that they can get as public servants. Of course, we are alive to the fact that sometimes they'll have to come to hospital before they go back to class. So we are all prepared to cater to that kind of demands for the teachers. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Naikuru nitagwo Wanjeri wa Kariuki. Thĩ yothe gĩkũngũĩra mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mawathe ngũrani Kenya ndĩnatigĩrĩrwo na thutha ũmwe wa maũndũ marĩa magwetetwo ta nditi nene harĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya andũ aya arĩ wagi wa mĩtambo ya mwanya ya kũmateithĩrĩria gũkinyanĩria mĩhang'o ya oro mũthenya. Ona kũhana ũguo thirikari nĩ ĩhotete kũhũthia mũrigo wa ũrigitani kũria andũ aya na njĩra ya gũtigĩrĩra namba nene ya motungata ma ũrigitani nĩ marũgamĩrĩirwo rungu rwa mũbango wa ũrigitani wa SHA. Thukuru-inĩ wa gũthũrima ciana iria cirĩ na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ Kise nĩkuo mambura maya megũtabanĩirio magana ma aciari makĩyumĩria kũrehe ciana ciao gũthũrimwo. Kutoka nianze kumleta nimeona improvement juu shingo ilikuwa inaanguka saa hii iko inasimama kiasi. Hizi miguu zilikuwa zimekaa hivi ziko zinanyooka kiasi kidogo, lakini nikiendelea naona kunaweza kuwa na mabadiliko makubwa. Thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra mũthĩ ũyũ ũmwe wa maũndũ marĩa magwetetwo ta mũhĩnga mũnene gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kwaga kwa mĩtambo kana macini ngũrani iria ihũthĩkaga gũteithĩrĩria andũ arĩa marĩ na mawathe gũkinyanĩria mĩhang'o yao ya o mũthenya. The devices and those devices must also be current time technology. Today you might somebody who is deaf, you may not require even an interpreter. That person is engaged that is able to communicate without any interpreter with him. Over time, we have to have a conversation on how we can bring down the cost of whether it's the wheelchairs, whether it's the hearing aids, the prosthetics, so that more and more of our people can have access to them and can get to go ahead about their lives. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru wa Kise Norman Kiogora, thirikari nĩtacũkĩtie ikinya rĩa bata kũhũthia mũrigo wa ngarama ya ũrigitani kũrĩ andũ aya kũhĩtũkĩra mũbango wa SHA, akiuga rĩu namba ya ciana iria ikoretwo igĩthũrimwo o mũthenya nĩyongererekete kuma ciana 100 nginyagia ciana 500 o mũthenya. SHA has transformed assessment in the country. Right now, SHA is catering for every cost for assessment, physiotherapy, and none of them is paying anything. Namletanga huku
Saa ingine kama simekosa fare inabidi nikae. So tukatafuta ingine huko ABTK, nampelekanga hapo mara moja. Kama nimepata hapo naona ni karibu. Huko nikipata siku moja nakuja. Ihinda-inĩ o rĩu thirikari ikiuganĩra gacĩrithia ceceni cia gũthũrima mawathe ngũrani thĩinĩ wa kaunti, waki wa ceceni 10 njerũ ũgĩtanywo gũkorwo rĩkĩrĩire mbere ya mweri wa 7 mwaka ũkĩte. We have had very active assessment centers in every county. Even now in every county there is an officer from National Council for Persons with Disability. We have what we call disability assessment committees. These two have been empowered to screen for disabilities and they're able to link the children and adults who are identified to the services that they need. Ona kũhanũra ũguo, anyiti itemi nĩ mahinyĩrĩirie bata wa kambĩini ya kũhinyĩrĩria aciari gũthiĩ na mbere kwĩyumĩria nĩguo ciana ciao gũthũrimwo tene, rĩrĩ namba ya ciana iria iraciarwo na mũrimũ wa kĩmeciria ĩthiĩte na mbere kuongerereka. I'll take case on the rise. There are very many. And we are concerned because it is not just this country. It is worldwide. There is still much to be done in this country for creating awareness, for making it possible for all parents to be aware of what can be done to their children, what can be done to them themselves. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Gikundi kia atumia arĩa nĩ onjoria kuma kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ kĩũrĩtie mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua gũcũnga mũhera igũrũ rĩgiĩ mĩario ya kũria aikari a Nairobi gũkanathura atongoria kuma gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Kũringana na atumia aya, mĩario ya Gachagua ya kũria mũingĩ wa Nairobi gũkanathura atongoria kuma Mount Kenya nĩ ũgwati na yahota gũcũngĩrĩria mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ gwĩkora haceke makĩigwo ihugo nĩ Kenya kuma ndũrĩrĩ ingĩ. Tukiwa wanabiashara, sisi wote tunafaa tupendane, sababu mimi nakuhitaji, wewe unanihitaji. Nairobi, tukiwa Nairobi ni metropolitan. Kila mtu anafaa ingie Nairobi, afanye biashara zake, na tukiongea sana kuhusu Kikuyu. Mkikuyu anajulikana anaingianga mahali popote. Tukisema Nairobi ni Mkikuyu peke yake, akienda Kisumu atafanywa nini? Akienda pande zingine za Kenya atafanywa nini? Hiyo yote italeta shinda na ni siasa mbaya. Kwa Nairobi tunataka siasa ambayo ina accommodate kila mtu. Nairobi itachaguliwa na Wakikuyu. Nairobi itakuwa tu ni Wakikuyu peke yake. Biashara zote sisi watu wa biashara tunajua hakuna vile tunaweza fanya biashara ati Mkikuyu peke yake. Haiwezekani. Kwa sababu hii Nairobi kuna kabila nyingi sana zinakuanga wapi? Zinakuanga hapa. Kama mimi nafanyanga kazi ya wakulima market, hakuna vile utaniambia Ndagonya Njeri na Wanjiko wakuje waninunulie. Haiwezekani. Mimi nataka kila mtu akuje aninunulie. Nauza kitunguu. Hii kitunguu yangu nina customer wako Kisumu. Hii kitunguu yangu nina customer wako huko Uluyani. Na namtegemea afanye nini? Akuje aninunulie. So hakuna vile unaweza sema ati Nairobi tutachagua tu Wakikuyu. Hatukatai Mkikuyu achaguliwe. Kwa sababu wananchi wakiamua ni Mkikuyu, haijamaanisha ni Wakikuyu wamemchagua. Ni wananchi wamefanya nini? Wamemchagua. Rigathĩ Gachagua, omba msamaha kwa Wakenya. Kila mtu uombe msamaha, kwa maana hayo matamshi yanaumiza kila Mkenya, na kila Mkenya akona haki. Si ndio mama? Tunasema ubaguzi hatutaki. Ubaguzi hatutaki. Mheshimiwa Rigathĩ Gachagua aombe nini? Tucenjie gia oro hanini tuingire iharo-inĩ citũ na mũhotani wa ngoga ya thahabu mahenya-inĩ ma mita 10,000 na 5,000 wa mahenya-inĩ ma andũ marĩ na wathe wa kũigua Ian Kahiga wa Mbui nĩ amũkĩrirwo ũmũthĩ nĩ gavana wa kaunti ya Nyandarua thutha wa gũcangarara na kũhotera Kenya ngoga ici mahenya-inĩ ma Deaf Olympics mweri mũhĩtũku bũrũri-inĩ wa Japan. Kahiga ũrĩa ũrĩ na wathe wa kũigua amũkĩrirwo nĩ gavana Kiarie Badilisha wa kaunti ya Nyandarua
no mutogeririe na kurehera bururi ngumo na makiria kaunti no kuona ni arandikithie rekodi njeru ihenya-ini ria mita 5,000. Riboti yo egie Ian Kahiga ni tugukurehera thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ thaa 3 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro, na nĩyo tũgũkorwo tũgĩkĩra nayo gaturumo mohoro maitũ ma matũũra-inĩ kwa ihinda rĩrĩ. Tũcemanie nawe thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro na cihanda thaa 3 cia ũtukũ. Ngai kwendithĩria ũtukũ mũhoreru. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũteithanagia na wagaki wa Muthoni mutwathiriri na njira ya ciĩko. Gĩa na hwaĩ-inĩ mũhoreru hamwe na tabarĩra iria ikũrũmĩrĩra cia Kameme TV. Rugby and basketball too. Football qualifiers. Kitale done. Webuye done, Kakamega done, and Eldoret done. Round of 16, quarters, semis. Here we come from the 16th to the 27th of December. Sasa ni tiki taka. Who will be crowned winner? See you there. Burdan Kamili, Burdan Satima. Brought to you by the sponsors and partners. Powered by MediaMax. Ngoro yakwa ni